Dear students, आज दे पाठ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट विच तुहाडा स्वागत है। इस टॉपिक नू डिटेल विच पढ़न तो पहला आओ आज दे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जान लईए। On completion of this topic, learners will be able to discuss matter waves or de Broglie waves, discuss the particle nature of light, derive an expression for de Broglie wavelength of electron, discuss the experiment performed by Davison and Germer, discuss the principle and working of an electron microscope. ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਵੇਵਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਵੇਵ ਮੈਟਰ ਦੀ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰ ਵੇਵ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਵੇਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਿਊਰੀ ਲੂਇਸ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ ਦੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ એનર્ਜੀ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। De Broglie waves. It is a well-known fact that radiation behaves both like wave and matter. A bold hypothesis was put forward by Louis de Broglie in 1924 that matter should possess dual nature. There were certain experimental observations which led him to this conclusion. These observations are summarized as: the whole energy in this universe is in the form of matter and electromagnetic radiation. The nature has a lot of symmetry. As the radiation has got dual nature, matter should also possess dual nature. Hence, as per de Broglie, a wave is associated with every moving particle. This wave is known as a de Broglie wave or matter wave. I will take you back to the quantum theory of radiation for a while, in order to make you understand de Broglie and his waves. Particle nature of light. The wave nature of light could not offer any satisfactory explanation to the observed facts about the photoelectric effect. Finally, it was Einstein who arrived at an important result, that the light has got particle-like behavior during its interaction with matter. According to him, the light consists of particles associated with a definite amount of energy and momentum. Later on, these particles were named as photons. A photon is a packet of energy which is given by E is equal to h into nu. Here, h is equal to 6.62 into 10 raised to the power minus 34 joules second, the Planck's constant, and nu is the frequency of the photon. Now, if lambda is the wavelength of the photon, then c is equal to nu into lambda, or nu is equal to c by lambda. Thus, we have E is equal to hc by lambda. A photon possesses momentum given by P is equal to h nu by c, which is equal to h by lambda. Therefore, the wavelength of the photon is given by lambda equal to h upon p. De Broglie asserted that the equation is completely a general formula and applies to photons as well as other moving particles. The momentum of a particle of mass m moving with velocity v is p equal to mv. Hence, de Broglie wavelength is given by lambda
equal to h divided by mv. This is called de Broglie relation. It connects the momentum, which is characteristic of the particle, with the wavelength, which is characteristic of the wave. If the velocity of the particle is comparable to the velocity of light, then mass of the particle is given by m equal to m naught upon under root 1 minus v square by c square. Substituting for the mass m of the particle in the formula for lambda, we get lambda is equal to h upon m naught by under root 1 minus v square by c square into v, which is equal to h into whole under root 1 minus v square by c square upon m naught into v. Now, let's see the observation given by de Broglie for matter waves. Lighter the particle, greater is its de Broglie wavelength. The faster the particle moves, the smaller is its de Broglie wavelength. The de Broglie wavelength of a particle is independent of the charge or nature of the particle. The matter waves are not electromagnetic in nature. The electromagnetic waves are produced only by the accelerated charged particles. Some relevant calculations conclude that moving particle ਨਾਲ associated de Broglie waves ਦੀ velocity ਉਸ velocity ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਡੀ Broglie waves ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਪੈਕੇਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਵ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵੇਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਵ ਪੈਕੇਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। By the way, Heisenberg's uncertainty principle also leads to the same conclusion, that a moving particle is associated with a wave packet rather than a wave. The uncertainty principle states that it is impossible to simultaneously know the exact position and the linear momentum of the object, and the product of minimum uncertainty in position and momentum is always greater than or at the most equal to h by 2 pi. Mathematically, delta x into delta p is greater than or equal to h by 2 pi, where delta x and delta p are respectively the minimum uncertainties in position and momentum of the object, and h is Planck's constant. In case the position of the object is known accurately, that is, delta x is equal to 0, then the above equation requires that delta p is equal to infinity and vice versa. Therefore, both delta x and delta p are non-zero, such that their product is equal to h by 2 pi. Now suppose that a particle has a definite momentum, that is, delta p is equal to 0. Then, from de Broglie relation, it follows that it will have a definite wavelength lambda equal to h by p. A wave of definite wavelength extends all over the space. It implies that the particle is not localized in any finite region of the space. In other words, the uncertainty in its position is infinite, which is inconsistent with uncertainty principle. It
therefore requires that a particle is not associated with matter wave of a definite wavelength, but is associated with a wave packet extending over a finite region of space. De Broglie wavelength of electron. May I now help you in understanding about the wavelength of an electron, whose value was experimentally determined by the famous physician de Broglie. Let us have an idea of this experiment. ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਵਿਸਨ ਅਤੇ ਜਰਮਰ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੂਵੇਬਲ ਡਿਟੈਕਟਰ, ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ, ਨਿਕਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਗਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਗਨ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕੋਟਡ ਟੰਗਸਟਨ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੌਟ ਟੰਗਸਟਨ ਕੈਥੋਡ C ਵਿਚਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਐਨੋਡ A ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ V ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਨੋਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਬੀਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਐਟਮਸ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਬੀਮ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Let there be an electron of mass m and charge E, accelerated due to a potential difference V. If capital E be the energy acquired by the particle, then E is equal to small e into V. If V is the velocity of electron, then capital E is equal to half mv square, which implies V is equal to under root twice E by m. Now, de Broglie wavelength of electron is given by lambda equal to h by mv, which is equal to h divided by m into under root twice E by m, which is equal to h by under root twice m E. On substituting the value of capital E equal to EV in the given formula, we get lambda is equal to h by under root twice m eV. Since mass of electron m is equal to 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kilogram, charge on an electron E is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, and h is equal to 6.62 into 10 raised to the power minus 34 joule second. Therefore, lambda is equal to 6.62 into 10 raised to the power minus 34 divided by under root 2 into 9.1 into 10 raised to the power minus 31 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 into V, which is equal to 6.62 into 10 raised to the power minus 34 divided by under root 29.12 into 10 raised to the power minus 50 into V, which is equal to 6.62 into 10 raised to the power minus 34 into 10 raised to the power 25 divided by under root 29.12 into V. On simplifying, we get lambda is equal to 66.2 into 10 raised to the power minus 10 upon 5.39 into under root V, which is equal to 12.27 into 10 raised to the power minus 10 upon under root V meter. On simplifying again, we get lambda is equal to 12.27 upon under root V angstrom. Now, if de Broglie wavelength of electrons
when accelerated through a potential difference of 100 volt. Then we have lambda is equal to 12.27 upon under root 100 angstrom, which is equal to 12.27 upon 10 angstrom, that is 1.227 angstrom. Thus, the wavelength of de Broglie waves associated with 100 eV electrons is of the order of the wavelength of X-rays. But the two are quite different from each other in nature. The wave nature of the material particles as predicted by de Broglie was confirmed by DAVISM and GERMER in 1927 in United States, as well as by G.P. Thomson in 1928 in Scotland. Let us see and understand the working of their apparatus. ਹੌਟ ਟੰਗਸਟਨ ਕੈਥੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਵਿਚਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ V ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਨੋਡ ਵਿਚਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹੋਲ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਬੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਸ ਸਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਬੀਮ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। By rotating the detector about an axis through the point O, termed as point of scattering, the intensity of the scattered beam can be measured for different values of phi. The angle between incident and the scattered direction of electron beam. ਇੱਥੇ angle phi ਅਤੇ scattered electron beam ਦੀ intensity ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ accelerating voltages ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। In each graph, the intensity of electron beam in a given direction is proportional to the distance of the curve from the point O in that direction. The experimental curves obtained by DAVISM and GERMER give some important conclusions, as intensity of scattered electrons depends upon the angle of scattering phi. A bump or a kink always occur in the curve at phi equal to 50 degrees, the angle which the scattered beam makes with the incident beam. The size of the bump goes on increasing as the accelerating voltage is increased. The size of the bump becomes maximum when accelerating voltage is 54 volts. The size of the bump starts decreasing with further increase in accelerating voltage. However, from the point of view of classical physics, there should be very little variation in the intensity of electron beam with the angle of scattering and the accelerating voltage. Let's understand this concept. The electrons are scattered in all directions by the atoms in the crystal. The intensity of the electron beam scattered in a given direction is found by the use of a detector. Let the electron gun making an angle phi is equal to 50 degree when the potential difference is 54 volt. The selective reflection of the 54 volt electrons at an angle of 50 degree between incident and scattered beam can be termed as the diffraction of electrons from the regularly spaced electrons of nickel crystal by virtue of their wave nature.
as theta is equal to 1 by 2 into 180 degree minus phi. Now, for phi is equal to 50 degree, we have theta is equal to 1 by 2 into 180 degree minus 50 degree, which is equal to 1 by 2 into 130 degree, which is equal to 65 degree. As according to Bragg's law, for first order, diffraction is maximum where n is equal to 1. We have 2d sine theta is equal to 1 into lambda. On simplification, we get lambda is equal to 2d sine theta. Since for nickel crystal, the distance between atomic planes is d is equal to 0.91 angstrom. Therefore, lambda is equal to 2 into 0.91 into 10 raised to the power minus 10 into sine 65 degree, which is equal to 2 into 0.91 into 10 raised to the power minus 10 into 0.90. On simplification, we get lambda is equal to 1.63 into 10 raised to the power minus 10 meter, which is equal to 1.63 angstrom. Now, the wave nature of electron and hence the de Broglie hypothesis will be confirmed if the de Broglie wavelength of the electrons when accelerated through 54 volt comes out to be just 1.63 angstrom. Since lambda is equal to 12.27 upon under root V angstrom. Now, if the de Broglie wavelength of electrons when accelerated through a potential difference of 54 volt, then we have lambda is equal to 12.27 divided by under root 54, which is equal to 12.27 divided by 7.38 angstrom, which is equal to 1.66 angstrom. Let me now tell you about an electron microscope. एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक तरह ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਮਨ ਨੂੰ ਇਲੂਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਪਾਵਰ ਲਾਈਟ ਪਾਵਰਡ ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 raised to the power 5 times ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 10 raised to the power 6 times ਤੱਕ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਸ ਦੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ 2000 ਟਾਈਮਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੀਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲੈਂਸਸ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਤੇ ਗਲਾਸ ਲੈਂਸਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸੀਮਨ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ. Electron microscopes are used to observe a wide range of biological and inorganic specimens, including microorganisms, cells, large molecules, biopsy samples, metals, and crystals. Let's now get on to understand the principle on which electron microscope works
as well as its working. Principle of electron microscope. According to de Broglie, an electron of mass m moving with a velocity v has a wave packet associated with it, whose wavelength is given by lambda equal to h by mv. And now, the working of electron microscope. ਜਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਟੰਗਸਟਨ ਕੈਥੋਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ G ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਨੈਰੋ ਬੀਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 10 raised to the power 5 volt ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵਿੱਚ ਡੀ ਬ੍ਰੌਗਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਡੈਂਸਿੰਗ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਬਜੈਕਟ O ਤੇ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਦੇ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਕੈਟਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਇਮੇਜ I1 ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਮੇਜ I1 ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਸ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਸਕਰੀਨ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲ ਇਨਲਾਰਜਡ ਇਮੇਜ I ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਇਮੇਜ ਸਿਰਫ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਸਕਰੀਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਲੇਟ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। The whole system is kept in an airtight metal casing which is evacuated to a very low pressure. There is an arrangement by which the object and the photographic plates can be inserted in position without disturbing the vacuum. The method of focusing consists in altering the field strength of the magnetic lenses until a sharp image is obtained. Let us solve a numerical problem to have a good command on the learnt mathematical equations. The problem is, what is de Broglie wavelength of a 5 kg object moving with a speed of 4 meters per second? Since de Broglie wavelength is given by lambda equal to h upon mv, we have Planck's constant as equal to 6.62 into 10 raised to the power minus 34 joule second, mass of the object m equal to 5 kg, and velocity of the object v is equal to 4 meters per second. On substituting the values of m, h and v in the formula for lambda, we get lambda is equal to 6.62 into 10 raised to the power minus 34 joule second upon 5 kg into 4 meter per second, which is equal to 3.31 into 10 raised to the power minus 35 meter. We will now summarize all that we have learned so far. The light consists of particles associated with a definite amount of energy and momentum termed as photons. A photon is a packet of energy which is given by E equal to h into nu. De Broglie wavelength is given by lambda equal to h divided by mv. Electron microscopes are used to observe a wide range of biological and inorganic specimens, including microorganisms, cells,
large molecules, biopsy samples, metals and crystals. Before putting an end to today's class, can you answer some of my questions? My first question is photon a wave or a particle? The answer is photon is a particle. It possesses wave nature also. The next question is, what is the momentum of a photon of frequency nu? The answer is, momentum of photon of frequency nu is P equal to h into nu by c. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।